Omade hye enenso yeda yena Awurade Kristo Yesu ase woni nhweso pa ne bamba a ode abo ye ho ban sene de bia no oyemaye no se ye ti ase na ye hunu se onipa wonkwa onipa da ne obesori a aya dubi na ba dun so. Amen. Enye easy se onipa ebeda sori sa enye easy se woda na osori a odofo besa aseda nka ya wo se nipa ye de manyame no enye no na ye aseda enipa e wo se woda na osori a odi manyame no enye eno na ye de mawurade ene ye bekasa kakra afa before say Ewurade atemu na kasa beba the last judgment day Ewurade pu enipa tem ede enipa kwotu ojama ne hunukuru mu no eniema ya wo se eto omo ombeje abona gina no the mark of the beast ya kan na enipa eni edi echiye se sa ne mani ni ho me de bibi hame ne mum se ba na beto a echiye no empire me bɔ mom ne se sa de mmra ne meto mo no mo ngaso mu hunu na ebie bedu ho no na wuntimi nya adwensa kyera na ka kyire bibi die Kristofo yanim eba eniema asi sin ebiem no edi adanse se bibi di yanim eba orofo obaso anu ahye video no na wa manu atene eka evangelism no de bia meka se wo share video no a wama obi so enya nkwaje ama ne kra menya boro oti ho video o share to upeja asam a wotene no abi na unua no so wote ensem a yekan so ebibedi echiye ye Kristofo na bebre na abesore atia ye nanso nye na ye hwe de bia me na mekam masem bi se ye na Awurade Kristo oba wiase be wuji nipa nkwa no oba ma Israelfo na se mpo Israelfo na nkasa Oma nyina ntumu a na wo black Ghana Africa ni wanya asem ne na be nwoma okasi enipa ye fiefo be ye atamfo a na yefo ye Kristofo na ana ebesa asoretia ye ho hwe wiasefo na hwe dosoro ko edom ntem hwe ayemye ni adoye ewo ma afa nsa Kristofo sa ne ma be yentimfa ye hu nhyem ye hwe ne ma yi ye hye yedwumadi na se ye mompaye ya bankese ne wasafo Awurade Yehowa ye da wase na no pai owura Yesu enunyam surukunka odin no ayeye nkan dai wode wasam se ye famra wo ma wa hoode ne utumi eni akiri e ma yefa ye pe enkasa e memfa ye nim dia nkyerɛkyerɛ ne mom Kristo asam a wode asoma yen ana ye de kɔ sane afra asuafo no soma mo so mo nkɔ ewiase afa na nyina ekoka wasempa no na no bagye adi no ye mo no su ehye ogya na oba no honkonkodi mu era wase ene dai enhyira ene enonyam enka wote asfo nyankopon din adom nti amen olofo ya behwa before sa aginaye no ebeba no ye the mark of the beast no ebehye enipa ho ye wo abofo bi a mbetu announce amema announcement akire enipa ansa sama kuyaba satam no na Bible nya dwuma bi mu na wusu a wunnim a wobaji ade bi ahye ho no asotwe e wo homa ansa wakofesi final judgment aye atemu oja lankasa ye obibi ti say onsa ene obi e ube 2000 years ni ya brother Joshua Yankopon sha obi e ube 2000 years ni oda hellfire oda samando ebreu oda asamando bre enti omo a odesai omo ni odesai asamando ho no omo ni asamando ho no enu ana okay Revelation chapter 16 na Yankopon mu fuhie no eba amom because that time no asotwe nka so mkukunya wo ejanim no omunye nyae enti so munya omde wasase we so ansa temu gya na se de aduru ana sa asotwe na ye de be ma omo no etisa mo omgu gye ni pepepe
cause ese Yankopon won sisi obia ese obia nya de share obia nya de katua ansa yakokopia atemodwa nanim ese ye woni pa ban se 4 years ni a oda asamando etwen eja nankasa entini wo abeje the mark of the beast ni bi no abo na gina no asotwe a ese ye de mawo eno no te se ne oda eja ni pepepe ansa atemodwa nankasa de aduru entini yaba behwa abufuo Yankopon ba behwa gu de se asase we so amu abo na gina no ansa ma ko face the final judgment the lake of fire e say no ya the 4 places ne bi kan asamando and paradise omo ba abrabotene ni awuko enne no omo wo o de say paradise abara kukumu etwen omo so a omo di bone achi awu no omo so omo Hades asamando etwen hell nankasa ana omo so omo de say paradise no so no omo so omo twen so mbeko ko fesi ana so ombeko akokonya osoro hini heaven nankasa to the 4 places no e say obia watwen yemu ana omo so omo de say paradise no omo do bunim say owuo mpire no enka omo ba omo ejanimu asamando ne de o say obia hu ne the final obia nim say ye den bebi o won de ontimi empase enko de say paradise bi because obia nya ne chefa entino won say ya hwa asem bi wo Proverbs chapter 11 ya hwa asem bi wo Proverbs 11:31 nsa boni bia wudi bia runya so katua ha ansa wagu akọ na wuko so akatia na so kokoko fesi na wo fesi wie so a wasa akọ we say man say onipa ye woni ma miesa da ho ma se wudi boni wasase we so obeje nwa katua ansa wagu ana wuko so a boni na wudi ye no enwa katua ho e wasamando ma ana samando ho no so no wiase nyina ba we ya akatua na nkasa so kwakwaje no eno so ho atemmoja nankasa te enema miensa boni na odi ya abenya boni sakatia sa ansa awasase we so ansa wabu ansa akwakoda ode sen Hades asamando ansa asamando so firi ho so a akwakoda eja nankasa mu saa na onipa papa anaso onipa tenene oye papa wasase we so a ye wo enema yese Yakopon de mawo ansa wagu akọ ansa akọ fesi ode sen paradise enema wo ho ansa enema so ewo heaven akasa yesiesia ma se sa enema miensa we ne da ho nipa untimi escape da oya dan untimi escape da etinu Proverbs chapter 11 the verse 31 wasa hwe se wotua wotini ni ka wa asase so a na nkatem obonefo amumuyefo tio wasa se wotua wonipa tini ni ka awa asase we so a na ankantom onipa de bone ani omumuyefo sasa otini ni se yetua ne ka wa asase we so a hunu se wo de bone ani so akatua so benya bi wo ha ansa wawu akọ entinu before said Revelation chapter 16 Yakopon bufuhie ebeba omo the mark of the beast ni so no ansa saa so twene beba no say Revelation chapter 14 esi ansa Revelation chapter 14 verse number 6 no yo above 4 that time na the mark of the beast no abone gina no cost was asase we so no enema ye kan emfa ne say daye o emfa ne say daye o de say ofa ne say daye a ye hwe asem bi wo Luke chapter 16 the verse 17 Luke 16:17 o say na aya mmere say wo soro ne asase betwam sene say emra no ho nse ensensane ketwa bako ebeto tio eye mmere eye easy sa wo soro ne ka se eye easy manyame sa wo soro we ene asase betwam che se bible mu asem ya ya twom no bako befira to
And to kind Matthew chapter 5, the verse number answer 18. Osama repeat the same as I'm now. Matthew 5:18. I said, no kware me se mo se Bible use word bi no kware ana no kware me se mo se sa word no ensu science here. Bible kasa na wo kasa no kware me se mo se sa word no be repeat no kware ana so be ka no kware no ho hia ni yie papa. Matthew 5:18. I said, na no kware me se mo se wo soro ne asase nya ntwamu yi atwerede ketwa baako ana ensane baako mpo infiri emremu enwu gisani nyina ba mu ansa before say asoro ne asase betwa mu no agi asem ya yakafa Bible ihu ni nyina ba mu ansa I am said 3 days today guy baako frɛ me oko ayi or they say sorry we Church of Christ oka chem say the book of Revelation 9 Revelation 13 abatwa mu kɔ nessa mo awokan o se abatwa mu kɔ on say onofo men tena mo bi mfa sabi San Ephesians chapter 5 the verse number 6 ka say memo bi mfa nsenhu na adawo tena mo bi mfa nsenhu na adawo San Bible na ka say etwa se enema we nyina ba ansa we ye bere na de aduru Revelation chapter 13 emaye Revelation 9 emaye aya hinie bi hu asem na na oka ese sa hinie na ebe sori abebedi wiase so ewahi aba emaye esa Christopher ye hunu se no kwara kwan na ye no esa se obi etimi di atoro bi ba kire yen entro mu obi mfa sa bi nsehunu ma medadaw se Bible nya no kware ene Bible kura no contradiction contradicting e hu nsem bebreda bi atemu oho ensemu bi na bi di dadaw bi asa ni pa na odadaw no na atemu da ho ana wo so aye dada wo so no watemu da ho eye nema mienu bomodin sa asem ya Bible e ka wo de wonte ase a penyami nipa bi a wote twrosem wase onfa no kware hinte nipa mengongo hu atorofo adifo no na de bia beka se atorofo nkyerechire omo bi kita Bible yi dada nipa no he omo hu yehu kura kyen atorofo adifo no omo yehu omo ye poison cause ono no de asem na na kire wo on se tamwa Christ oshia Satan wa esere no so no o se woni Nyankopon ba na danbo ye bodo verses abonsam be koti bia ne efiri twasam imo ana odi nya no nanso ne Kristo na kasa ono so sa koti o se twasam no so da attack no ho and say idea obi di ensem bi dada wa o so fa twasam yai e cross no manu hu se ne o kan e wrong ne winim no tenamu emu obi mfa na nasese mi ma medada o emu obi mfa twasam mi medada o say ene de say normal ya de chip e ba be show sa wana ya de we say technology e nimdie okay Revelation chapter 14 the verse number 6 I said above 4 basa no there were the 3 angels that time no Bible atwam o nti omo na betu abana wo se aka kire nipa the sound one way eba na we asode na wo gibia Revelation chapter 16 Revelation chapter 9 ye be release mo bia mo mabasase we so mo so bofo ye friend Abaddon ana Apollyon ana Apollyon omo a demon or a demon na sa demon we ono no na etete ensori emfiri nyame ensori bia emfiri Kristo bia asori bia emfiri Kristo sa demon we ono te sa ensori we ana moja bia eko satanic kingdom ono hweso sa demon we ono hweso yen sha de we so Abaddon ana Apollyon omo ti huhu nsem ase no ne mekan omunim pa omugitum se no kware Revelation 14 so say na me hunu obofo a otu na muso mfimfini tie o a okura da sempa bi rekokọ kire wona a wote asase so tie o ne amane ne emusuakuo ne kasa ne nkrofo nyina ne de kan nie ase ohunu obofo foforo bi a otu na muso mfimfini
okura da sempa yi that time the Bible ni wiase ya hya mrakete se wo a wonnim a wo be isu trosemi ene ma beto no ano odin enti no obofo no na be na nso aka kire nipa ni odi kan nie o se na me hu no obofo foforo a otu na nso mfimfini a okura da sempa bi rekoka kire wona wote asase so no ni amane tiewu amane emusuakuo ne kasa hodo ane enkrofo nyina tienie enti no obofo no wan obo the four corners ewiase amfra man nan no enkrofo kasa hodo ne aman nyina because that time no ya hye mrakete asi wo se obi ankoto no nsoro honi no enti abofo odi kan otuba enie okura da sempa ano be na nso ka kire nipa se obi anhwe na wankoto ansori wo honi no yedi kan no ase verse number 7 na odine kase tie mu se munsuro yankopon na monhye na nuonyam efiri se na temodo no adru na monkoto de oye osoro ane asase ane eposu no obofo no tie o na odi kan okura trosem ya obai obena nso ka kire nipa se obi ankoto ensori Satan ne ya hye mrakete asi wo se obi ankoto ensori ohoni no ne yadi ne besi ho no ya hye mrakete ya ma no enti ne atie nie Satan na ya sisi bibia no abofo odi ka be ka kire nipa Satan no sofo ni ho be preach kire evangelist bi ani ho osofo na nka wodi wani atoro so sanka be preach kire wa ye busy wada ha ya torment no ya tubulate no ya torture no ya yena ne ya de to no wa ye busy enti that time no obi wa ahohiahia mu enti abofo no be ba abeka kire nipa se obi ankoto ensori de oyo osoro de oyo asase ene apo esutre nyina no ono no obofo dika be ma announcement. Okay, verse number 8 I said na obofo otoso mienu di akire kan se babbe kase no ahwease tie o babbe kase na ahwease efiri se wama amana nyina anum na dwama mabufu ansa ni bi babbe kase babel eye kase wama amana ya kanso eye America ono na ama wiase afa na nyina amana no mabufu ansa ni bi we obofo otoso mienu tie o verse number 9 ase ana obofo otoso miensan di wona chiri ade ene kase tia mu se wobi koto aboa ne honi no na oji aginae disi ne moma anasa enesa so a ono na obanum nyankopɔ bufuo nsa no a wahwie no ginegine abufuo kuruwa no mu no bie tie o wo a wonim na obekoto aboa no agi aginae no asi wo nsa so ana wo aso no na ne wom ni se antimi mma se wo a obegi the mark of the beast no nkoto sorry because unya gipe obekoto asori ohoni no constant sta unya gipe obekoto asori ohoni no enti atrenefo na orsen ahotefo na wasase we so no sa announcement you ebe mama ye kwase anim se yakopon me ate asem sa wo kan Deuteronomy chapter 27 the verse number 15 na o se anom yenka ne akoto sori ohoni biara akrisofo so yenim se yakopon pe ene obi a yakoto sori no enti abafo na ombeba no ombeka kire enipa se wo a wonnim abekoto asori ohoni no ana obeji agina no yakopon bufuo nsa na wahwegu ni kuruwa nim no ona abenum bie enti ye wi a ye kokohwe kuruwa ko a wahwe bufuo nsa ne de agumu ekohwe kuruwa ko Mrs. Subiem, Revelation chapter 14, the verse number 9. I said, no above for autosum yesendi when a chiri, the end above for Namia trio. No decan, and a Babacan said, Okrada Sempa, I will catch the moment as a sister. So Obiasha, now I go to answer the Ohonino. And the autosu Mianun said, Babaka said, Fiasi, because Babaka said, I do Yasasono. Wamama na amani anum na bufuo ensa ni bi ana obofo no toso miensa aso de ene kase tie mu se obi koto aboa no ne honi no na oji aginae no si ne nsa so ana se no mama so a
tio ono na oba no Nyankopɔn abufuo nsa no a wɔhwe no gyinegyine agu na abufuo kuruwa no bie enti afa na ewia kɔhwe abufuo no ohwe gu kuruwa no sɛ wo abɛgye the mark of the beast no asotwe ho ma okay ɔsɛ na waye no ayayade ogya ne sofi mu na abɔfo kronkron ne odwama no anim na won ayayade no nwisen be foro soro daada na won aw wɔbɛkoto aboa ne nhoni no ne obiara a wɔbɛgye aboa no aginae urinya ohome awia ne anadwo tie ne o wo a wɔbɛgye the mark of the beast ni bi anaso wɔkoto asɔre ɔrese ohoni no unya ohome awia ne anadwo yente ne yepa verse number 2 said aha ti ha yo aha na ahotefo boaseto ewo won a wokure Nyankopɔn ahyɛde ne Yesu gidie mu no hai aha ne asɛm no aha na dwuma na kasa wo ɔsɛ that time na ya tomenti nipa no enya yize sɛ Kristo ko betimi agina ho ana da bia me ka sɛ wokɔ asɔre bibi ketua bi ya ka sɛ asɔre we de ye hia wiguom ye hia jewelries ye hia makeups ye hia olipabo atenten ye se dress ti sɛ or say normal person o shata de tenten o dress decent no ano ato sintibia amwaji asɔre na tribulation persecution anima we baba to nipa ya ba titi nipa no orofo etimi bisa obetime gina no ana ribo kekagya no eno ato sintibia amwaji asɔre obi ko ka ho asem eno ato sintibia amwaji asɔre we na betime gina no tieni yo ose Revelation 14:12 ose aha na hotelfo tie wanka Kristofo aha na hotelfo boaseto wo wona wo kure Nyankopɔn ahyɛde ne Yesu gidie mu aha na Nyankopɔn wo bɛhwehwɛ nyansa nimde ode ma ayɛ no aha na obɛsɛrɛte ne mma umie yo adwuma ne yɛnwie ye yɛkonkoten sa wote asɛm na asɛm fa ne na ɛbɛboa wo sa wote na obusu a ɔnofo atemu da homa nipa Revelation 14:13 tie ha ye wasa na meti ani bi firi aso a ka sɛ tie o meti ani bi firi so a ka sɛ twerɛ sɛ enhyira ne awufuo a wawu awurade firi mu sese yɔkɔ na by this time want me ewu wɔ Kristo mu a asa aha na yɛbɛhwɛ gidie no ɛsɛ minu mienu yɛnim sɛ ɔkyerɛ ne bewu anada sɛ na yɛbewu yɛtie na yɛhyɛ ne so atemo da ho bibi da Kristofo yɛnim ɔtɔtɔfo ka kyerɛ sɛ yɛdie bɛba ɔde ɔte asɔre ade bia yɛnka temu asɛm a dwane fi sa unya nkwa ra hwɛ Proverbs chapter 21 the verse number 16 I said Proverbs 21 verse 6 I said onipa a ɔfomfiri nimdeɛ kwan so no ɔtran samanfo asafum enti wo nipa biara asafo yɛde nokware ne ɔsan enkyerɛkyerɛ pa ɛkyerɛkyerɛ members na wo bɛ foma firi sa asafo akɔtran safoforo mu no woni nkwa wɔse onipa a ɔfomfiri nimdeɛ kwan so no wɔtran samanfo asafum ɔnofo bibisa asafo bɛ na woti mu wadwen sɛ obi a wo de nyame na wo som no sɛ wo de anya hwe asɔre na woti mu no woni nkwa enti no sɛ Revelation 14 the verse 10 no said na ono ara na obanum Nyankopɔn abufuo ensa a wahwie gu ne gyengyen agu na abufuo kuruwa no ntino yɛhwɛ abufuo kuruwa no Revelation chapter 16 enti no omo the mark of the beast aboa na gyinae ene omo mbɛkoto asɔre de sɛ ohoni no yɛhwɛ abufuo bɛbɛhwie gu omo no na edikan nie ayɛ 7 ayɛ makomako 7 okay Revelation chapter 16 I said Nyankopɔn abufuo enkuru anso no wa said 14 verse 10 obɛkan said wa obɛdi Nyankopɔn wa abɛkoto asɔre ohoni no wona abɛno Nyankopɔn abufuo nsan kuruwa no bi enti kuruwa no ɔmo aboa na gyinae no ɔmo na abɛbɛnom enti Revelation chapter 16 I said na mete ene kɛse bi efiri asɔre dan mu reka kyerɛ abɔfo baasom no said Mungongo hwe Nyankopɔn abufuo kuruwa no enso no ngu asase so tie ne yo na de odi kan no kɔe na ɔkɔhwe ne kuruwa no gu asase so na nkudaa bɔne etutu ba wɔn a wɔwɔ aboa na gyina yɛtiew na wɔn a wɔkoto ohoni no enti na odi kan no bae no ɔno bɛhwe kuruwa no gu asase so enti kuruwa no ne na wɔ mu nie ɔsɛ ɔhwe gu asase so no
omo anom wo Nyankopon or sen omo abon aginaye na omkoto ohoni no enkuda ye kan kuda ekura kitu bi tuwa na usi apini ye fere kura kisikuro sa kura ne tuwa be 20 years na da ho na nkoye eno kura se tu nipa ye se na nipa bere na Nyankopon na nkasa esoma ekuro ankasa abegu nipa ho omo the mark of the beast no tie ni yo wa be koto abo na asore no sa wo na sa nema we eba ma ho until I had a difference wa ha ma bi kan kase abo or 3 years 6 months ye wi a ye be calculation bi na ye hu 3 years 6 months no ya dia ma sa or say antichrist no so on fa me tormenti nipa until abo no na odi be di wi aso aye 3 years be or 3 years na 6 months na aka no 6 months no emwa no beba o kan Revelation chapter 9 na entutu me no almost 5 months wo mu 5 months no ana omre be tormenti almost the mark of the beast no omu wi a 1 month na aka no sa 1 month no okwa Daniel chapter 12 or them say 2 months 2.5 months asa be kan sa days no ti ye wi a ye be calculate na wahu numbers dodo a ode ma sa aboa no okay I said 16 misasi su bi I said na meti eni bi free asori dem ka breka che abofo ba so no say monkonko hwie Nyankopon bufo kuruwa nso no emu asase so na de odi kan ne kwae na ko hwie ne kuruwa ne gu asase so na nkuna bone etutu ba won awo abo na gina etie o ne won awo kotu ohoni no enti no omo abo na gina e ane won be kotu ohoni no ase ekuda etutu wom ekura kese etutu wom wani abufu edi kan a obehwie gu asase so ne atoso mienu ne atoso miensa enan nu emayo wani say ohawa edi kan verse number 3 o say ne atoso mienu no hwie ne kuru agu apumu tim na edane say ufuo moja na apunumu enwa nyina wuwuye na tim enti ne atoso obofo atoso mienu ana hwie ne kuru agu apumu enti that time no so omo no mo ye dwon oposo omo de or say ship ana mo poso omo koba that time ship asidi o say o hwie ne kuru agu or say verse 3 no o hwie ne kuru agu apumu no na adane ofuo moja na apumu no mu nyina wuwuye enti enam wa na wa apumu that time na enam nyina obi anya dwuma biem afa na akom wankasa anu wadin free said wiase we ye sha ase no sakom na bi mada na tete ni bebe fam ebi so ma bi muta asema ye kan enfa ne say ejoko enfa ne say agro ayade ye real ebeba ehunu say ayada yeso sa woji Bible di na woji Kristo Yesu di ehunu say ensem idie ewom na enokware amen ensem ye kan ewom na ayenokware ayade ebeba okay e say ye hu abufuo no ba ko ni mienu ni odi kan ko hwie ni kuro ni gu asase so na omo the mark of the beast no o say enkuda boni tutu wom ana ne otoso mienu so hwie ni kuro gu apumu satan so o si sa o ha na afesa bia obenya plane atu akwa satan no e say epo no ye season no ona ship so na yakọ so a ehọ so no alokew bibia nya dwuma biem the verse number 4 o say na de ototo miensa ni hwie ni kuro ni gu asubontini asutirimu na adani moja tiew ni ototo miensa no ona hwie ni kuro ni gu asubontin lakes ani rivers mu satan no ebia nkurase o emiamia ensu o ha se nipa konya binuma satan so hwie ni kuro na gumu o so tizi ensu onya dwuma biem arafo bibi ba o ensama ye kan o yiri se ayakọhwie bi ayakọhwie samo ayade ebesi o kan safo bi kirekire sa ne ma be di atwam wo he o da tena hwe fa atoro kirekire nipa why na brade no oba okay I said verse number 5 I said na mete se ensuo nso bafo no se wo ho na wo dada na wo ye kronkron wotene afiri se wabu atensa na wo hwie ahotemfo tie wo se na wo hwie ahotemfo na edifo mojagu na wo ma won moja anom na afotasa tie ni yo obofo otoso verse 4 no said obofo otoso miensa no o hwie ni kuru wagu asubontin mu ensuo etene wani ensuo eta homu ana ensuo nso bofo no obofo dimo no hwe ensuo nso no ana aka kire Nyankopon se wo ho dada na wotene na wo bu aten
na atemu na ogu no atene efisa ofata se ubu sa atemu no efisa sa nkrofo na wodi sa atemu no eba omo so no omo hwie adifo ene hawsifo mo ye ne agu ti haye o ti haye sa wodi buso machi a ensuo na wo se wo som no aye buso na wo som no ti emu aya no de ma ne yefo ne bofo ne obo de bato nsuo ne so no ti emu aya de ma no wa wo ho dada o shire wurade onye ne o tontrom na wo demon mpo na Bible say Kristo na yama ne din abudi nyina so ono na so ne asase koto no demon mpo ekoto Yakobon na wu nipa wote wasem de mesom bosom wote wasem de minim nyame nyame nwoma trosem ntia anka wo aya sere keke aya sere abusa bibi bawo emfa nyama bi tra keke bibi di Kristofo ye ni meba Kristosom me se eye wo ye hihye ho akwako sa say na wote Ewurade nase na wo ye ne wo pe na wote Ewurade nase o ye ne wo pe odofo emfa ni easy ene ya wote mimi nkan ena me no ka say ebia na hu biem o ne emi kan sanka beti ni wadi so a nka ba boa wo eni ma ye boboso de se adwamambo konkonsa adutuo akayo kusukusu empapamu jewelries makeups why oti payment emema no we uti wotete animu wotete o 55 we sade na jai enema nipa value na ne na de nipa ko sayemu officer nya hwia wo de ekoso ana ye madam ye so paka ni ma beka sem na guo mekọ ma beka guo ye djuma na nya dium ye mfo so mpa me mewura wutirim de mu ye beka guo Kristo obae no obeka sem na de eguo wa mfo so nipa amfa nhye nipa mu de mu obaje di na waje di wa wunyire zo eden wabu aten amen. Okay, I said, verse number 7. I said, now me say, eni bi free affordable chenum. I said, and Ewurade Yakobon, ade nyina sutumfo, watemu ye no kware na etene. Verse number 8. I said, na ne otoso enani hwie ni kuruwa ni gu owia so tia yo. Ana I said, obofo otoso enan no, o hwie ni kuruwa no egu owia so. Onofo me sensam aye kan ade aye relative, aye red ankasa, aye red obofo otoso na o said o hwie ni kuruwa no egu awia so. Na onofo na awia yi ebokura na tesen hwe nof ye kan of awia bo ha awia ebokura tesen awia ne bo asen na tie na Yakobon abufuo ese be hwegu owia so yenti asomo kan ye o said Revelation chapter 16 the verse number 8 I said na de otoso na ni hwie ni kuruwa gu owia so na o man oja hoodin se onfa hihyi nipa tie o oh Jesus basa omo so omo pom no omo birichi na fe ha na ebe ye dwuma sa wo so o pom o we de no ompa afele birichi na nkasa ebeba ese ne edikan obofo no o se wo ma ekuro nkuda tutu nipa ni esema oja tumi oja hoodin se wo fa hihyi nipa wo ekuro tu wo esema ye kan enfanya gro enfa sema ye kan ni agro enfanya agro abusia ade ebe me ya hwe bundle ani papa ya wa ye o de show credit opa Ewurade asemati ama wankasa nkra na wo ma ade kitu bia betwe akwagam yeto wai ye ne bio kakra ye bedie no ye de top bundle se be ya wo so benya asem ni bia tie cause ensem wenye ensem a osofo betina ya aka kirew amatwe ho afiri ho ye bre kakra wo so benya bia tiu ama ye so ye timanya nkwaje ama Ewurade epe no obeso ode ye no awie pe ya ominumie no nte entem adana pese kasa ye kasa yi engukwa ese to da bia ni ye bedio ye lasa wakra no o hu ye nti o kra hu ye nti no ye be top bundle 15 cedis 20 cedis Ghana has come here then and so okay until and so make an anopa kura ye ni di ye or of what na someone ye kan one person will be ye dwoma ye can it to ye is how that's obi han ho adwuma ye ye nsa katia no Yakobon chen en hwe katia free edipa chen dabi
Saka me dem ho ato nipa se obi ntwa ba de mame obi nye se kadwuma ga mentimi ye cause me force se kakra bia me so metimi ye bu awurade no ese metimi ye cause adwuma na etu ho acha adwuma we nya izo etu ho acha adwuma se won tu ho sa oba ya na do ani kwato obi so ene person bi mu ame ene obi ata credit mame a ene me ma online tena why kakra bia me ye awurade de behu mombon ese me so metimi ye ntino cha asem no ensem ya ekosi wo so fan kan kire wo be 5 years na kwa sorry since revelation on go to grand order there be 50 verse 5 mo mbo apa mo tefo ma mo omo na mafaro so mo apam eno kwa no de kire wo sika enso mande ribbon makeup egwalum say bam ana ti asore dem mo kakra bi so ye so ya fo so say ye ne be kire wo so wontie aten minua be ma wotie mi horofo atemu obi ba bibi de anim yaka hellfire onipa experience bi hwe ntino ofisa ya agora keke sa woji bible didi a ene yaka enso gidi sa woji trust me didi a ene ne yaka enso gidi hu sa da ho na ade ba ko mekan se mayen dadaw ti asem ni yo mayen dadaw enkan chiro se asomde enye makeup senye wedding rings enye jewelry bia enye men dada na yi sare man na afiri ho na wo bewu akọ na be kokoto se ade na ye kana ye no kware chen se ye be kana ho nyinni na bewu akokoto na ade no so ho na kokko bere elimo mu ye chen se ye be dada wa ka kiro se enye na yi ma che wo ntu de aja wo ka kiro bi a obi ti wa ka kiro se arisai na me de mi yi asom de na mesa be ma what do you mean Yakopon obo na asom de ye hyew se umpo obi frɛ wo phone so na wo kasa kra na enti wote voice na hu so oba na be ma na kasa be da hu no enti Yakopon enso so ya wo de to ma emma ne be ma difference no nti hu ahu ana oba nam kra na oba ne be ma nam kra ne bia omo shatade yukra na oba na hu so oba de ekoi o se me de mi ya som de ameda ne be ma na nti wo pa kire papa ne se ono de sabi oba wo to ho no no onim ya kasa oba hyehyɛ wo sa ne ma no wasani ma obo nyina ya eya de na se le kwaka nipadua yi because I can say bibi fufuro anga so de kan nipadua na nkode ka ho ma ye bra obo ye to ho olofo enye hunya safo dada ho enye hunya safo dada ho e ma ne ba kitu abi tu nkode ojama ne hu kuro mu ye to aso e asa ni ototu num no hwie elukuru agu okay number 9 asa na odi ahuhuru kese hihyi nipa na waka Onyankopon a wo oha muzo emu ahoɔden ni di hu abususam na wansa kyerɛ wɔ n'adwen anhyɛ na nonyamtie o wɔsatam na owia hoɔden ane wogya hoɔden etutu hihyi nipa ɔmo abɔ na gyina no ɔmo ka abususam na ɔmo anu ɔmo ho ansa kyerɛ ma adwen anhyɛ Nyankopon nonyam o that time so ntumi hyɛ Nyankopon nonyam because ɔhaw na amane na untumi ye tormentew hwa emfo Nyankopon nya grow sane ye nuanu bi preach kasa Nyankopon timu nya den so obeku nipa sa wankasa wo sika pa yes imagine se wo sika na bia wo de adwuma bia hye obi nsa se onsi dan ma na dan na oba no beti no odan na osi ye na dan ne anya wo fe wo ho kwan so bugu dan wo sika ana wo sika mo so betimi aye wana wode obi tie kire ka se akoe pound onim den so mpaso ankwade ma mianka abusua wode mesre mu network no na hadwen kakra man ka tie ntino de wenya part 2 ntino ba ko na meye no ne nto aso ni ntino yewo Revelation chapter 16 the verse number 9 was said na wode ahuhuro kase hihye nipa a wo kan Onyankopon a wo hawo no emusue nso ahoɔden ni din ho abususam na wansakyɛ wɔ n'adwene anhyɛ na nuonyam na de otoso num no hwie ne kuru agu aboa na hinwa so enti aha na azem ne bɛyɛ adwuma ne otoso enum no ohwie ne kuru ano agu aboa no na hinwa so na hini yɛ den adane sum ti ayo na hini yɛ den adane sum ɔsɛ na yew ne nti wɔkeka wɔn takyerema na wɔn yew ne wɔn ku dan nti wɔka ɔsoro Nyankopɔn ho abusisam na wɔn nu wɔn ho onyuma mu verse 12 ɔsɛ na de otoso nsia no hwie ne kuru agu asubonten kese efretum na mu nso wiye na wasiesie aman wasiesie kwan ama ahemfo a wofiri
owie apue no ho na mehunu ahohom fi miensa a wote se amponkyerene se wo firi otwease no tie o otwease ne abo nanum ne atrofo adifo nanum verse 14 said na wo ye ahohom woni ahohom a wo ye nsankyerene na wo firi ko wiase nyina ahemfo nkyɛn ko bobo wona no mo Yakopɔn ade nyina sotumfo ne da kɛse no nko a ɛyɛ hunu ara nkom hwɛ mereba sɛ oyufo enhyira ne de onwen na hwɛ ne ntaadeɛ so na wanante adagya mu na wanante kwaterkwa the verse number 16 I said na oboabo won ano kɔ baabi a wɔfrɛ Hebrew kasa mu sɛ Armageddon ever said the third world war the Armageddon war ɔsɛ that time no ɔbɔfo ɔtɔ so nsia hwie na bufuo no egu ye no oboabo baabi a yɛfrɛ no I said Hebrew kasa mu sɛ Armageddon and the World War 3 and you know Revelation chapter number 16-17 I said it said abofo no omo 7-6 abebehwie omabufuo no na de otoso enso no hwie enu I said ne otoso nso no enti hwe Revelation chapter 10 the verse Revelation chapter 10 the verse number 5 and 6 I said on 16 no abofo no omo 7 ana omo hwie abufuo san agu asase so yehu abufuo san dodo omo hwie agu asase so omo the mark of the beast entin aka last one number 7 abofo to sonson ni oto sonson no entu kan Revelation chapter 10 the verse 5 and 6 now said na abofo a mehunu ne se ogina pone asase so no tieni ye o ma ne saso kire wo soro ana oka de ote asedada no a obo soro ne de ewo asase no ne ne omu no ne epo ne de ewo mu no entam se biri ni ho biemu tie biri ni ho biemu na emom ena a obofo otoso no mehyen ne totoro bento no entim the last aye obofo otoso no obehye totoro bento no asa oh amen asa and Revelation 16-17 I said na de otoso nso ni hwie ni kuru ani gu ahunu mu na eni kese bi firi asore dan mu I said wawie tiew wawie when the last angel obofo otoso nso o be hwie na bufuo no agu asase so wawie wiase na bawie asana eni abra na ba asase so no onipa ntumi nyina no efiri se ye hye wiase ase ebi nsi da na ebi so nsi biem da enti wo kan Revelation chapter 9 I said na bofo otoso num hye ntotoro bento na mehunu ensoro bi efiri soro to asase so na wode ebunu abura asafo no ma no na ebunu abura na no na wisie tisa funu mu kase mu wisie firi abura na mu na owia ne ahunu mu duru asumu abura no wisie nti na entutu me firi wisie no mu ba asase so na o ma ontumi esese asase nyanya nkire tumi na ka kire won se won ka asase su wura ana ahunu biara ana bia biara ji onipa a woni Yakopɔn so ano won mo maso sa emmo we no mo ba no Revelation chapter 7 the verse number 1 o se no hu se abofo ba nan amu kura asase ntwe so na no the four corners of the world ankomo ba be sa asase no ana abofo from every the north side oye pue ebeka kire mo sa mo ntwen kopim se ye di Yakopɔn gi na ye that time no na fe na tormentation no ekoso ya brother Aziz Yakopɔn hira pa tormentation no omo tormenti nipa omo ye nipa yakayaka de satan afe na ne ekoso asase we so enti abofo no a omo de ohamu so ni ba no that time so na ya release star Revelation chapter 9 emwa no o se ye de yo 5 months na omo de ba asase we so no omo ni Yakopɔn so ano that time no that kase omo maji beast no omo ajo mo de dada o eso omo maso agina ye no eso omo maso enti omo betumi agina akokosi awieye no enti ye omo betumi akogina Daniel chapter 12 yanko odifo Daniel yanhwe asembia Daniel eka ho
Daniel chapter 12, the verse 11. Asa Daniel 12 asa na efiri da obeyi da for de ni ajiwade ebo man na si wo no aye ena apem ahanu aduokron 1290 days. And the efiri da obeyi da for de na efiri ho no just wiase awie ntu kan Matthew chapter 24 the verse number 15 na asa na se mu hu ajiwade ebo man no se ejina kronkron ya mu se da na aduru and ajiwade ebo man no se je si ho aye oman Israel 3 years 6 months. And to Revelation you be calculate date ne month no Revelation 13:5 5 to 7 no asa Revelation 13 chapter Revelation 13:5 asa na woma anu a ode kan ensam kase na bususam na woma no kwan abosome aduana mienu which is 42 good months. Tio abon antichrist je man 42 good months. Tienio 42 months no ya be calculate ya Daniel chapter 7 the verse number 25. Daniel 7:25 asa na obeka ensam atia de wo so no na obeha ososo na konkrofo na obebo ni tirim so obada ne emra ne mra na do won be hye ne nsa efie miensa ne fa tieni o wase wo do won be hye ne nsa efie miensa ne fa Daniel abeka 3 years 6 months and Revelation 13 so be see so say abosumi aduanan emienu which is 42 months. Enti ya hwe asemi wo 42 months afi na ya be calculate hwe Revelation chapter 11. Revelation chapter 11 the verse number 2. Or said the two witnesses Adam's for me no be as on be Adam's here on Adam's no be no on what 3 years 6 months 10 years 3 years 6 months. And to us Revelation chapter 11 the verse number 2 was said na adi ho a sorry dan ho de gato ho na nsusu efise what the amano amanamanu mufo na obetietie krokonkon so abosomi aduanan mienu which is 42 good months. Tieni yo as I confirm Revelation 13:5 na beka 42 months. And Daniel 7 the verse or the same 25 also beka 3 years 6 months. And yanya calculation way I say month no yomu say 30 month no yomu 30 and the calculation tino for 30 yan sha handsome sha yani kan ko Revelation chapter 12 on say tama ya wo Christ am ni ko Egypt e ko si 3 years 6 months. And in Revelation 12 Revelation chapter 12 the verse number 6 I said na oba no duane ko esere so de Yakopon asiesi ho man ba bi say won hwe no ena apim ahanu aduesia tieni yo omo hwe no ena apim ahanu aduesia 1260 days. And you know yan check here dey way 30 times 42 30 but o calculator benwa calculate when why 30 times 42 tio so all the 30 months ni you mu 30 months and I also 12 and you all the times 42 which is 3 years 6 months what times here ubenya 1260 days and I confirm Revelation chapter 12 the verse number 6 was a time ya wo Christ no or the obali jane ko trans so which is abosumi na apim ahanu aduese which is 1260 days. Mosumi so yomu 30 days which is and represents 1 month. And to 30 times 42 no say once you can Revelation chapter 13 the verse number 5 now was say omma aboa no 3 years 6 months
okay, Daniel chapter 7 verse 25, 3 and 6 months. Into the bad Revelation 13:5 now. Or be confirmed here said 42 months. And you know, for 1,260 days, 4 times it. For a year, 1 month, 1,260. Yeah, for 1 month, 1,260, which is 30 times 42, 1,260. Now what's on 1 month account? Only 1 month account. We be 1,290 days. And no now Daniel chapter 7. Daniel chapter 12. The verse number 11. I said, now every day I obey that for the no. And then you are there about money to one. I nap him. Ahanu aduakun 1,290 days. I had also was on the 1 month. Aba beka ho. Was on the 1 month. Aba beka ho. And to work also to Daniel chapter 12 verse 12 said, na ehirame dia otwen no koduru ena apem aduasia enum 1,335 days. I have also was on the nani bi asana beto so. Until for 1.5 months, which is 45 days. 1 month, 15 days. By the same month, which you know, 30, which will be 15. It is alpha. By the same 1 month, 45 days. As alpha 1,290 days on 45. But that's 1,290. We have the same figure, 1,335 days. Let's just say Abuana Yaman sa authority no. Once Antichrist will come Revelation chapter 9 now. Or say Yamano 5 months. 5 months no, and the operation. Automatic or more Abuana Jina Yabakuto Munino. And start 1 month na aka wachire no. 1 month no, and no na Yakupon be hwe abufuo na gu asase so. Abufuo no anya de ebe so. Enu nte 100 days ni bia sen. Ababeka ho. Se na nipa be fo oya wo na atiti mu. Abusia anya izo. Enye easy. Tie na sa kire yie. Unyina yie a gina yie. And to Revelation chapter 22. The verse number 11. And crowd dija enie. Revelation 22:11. I said, dia ontene no ontene ara. Na dia oyefi no so oyefi ara. Na dia otene no entene ara. Na dia oye kronkron so no oye kronkron ara. Tienie. And to him say otene but mo dia tene yie. Amen. Unim say won tene so a ene but mo dia tene finum. Abusiafo a emiemfa ne matrao. Omo abona gina the mark of the beast. Ye betomenti wo. Ana enye easy say onipa betime gina sa ne mana no. Enye easy say onipa betime gina sa ne mana no. Onofo ene me no ka sanche asem kakre na me ne bere wo. Sabetutu wanamo yi. Obeba abrabo bi ese na fata Kristo. Obetwe hu afiri wiase ne ba bi mu. Ene ma ye ka. Ene ma wurade kiri twe hu firi ho. Entran ka se wo de o bo mpa ye kire wurade ese wurade ye kire. Na wurade be yi bibi ye kire wa de bi o be ye kire wa. Ade nti no ma na difo ho. Anya hu nyansafo chinjifo. Bibi di wiase ni mu eba. Satra wadwen. Ya mo mpa ye. Ya banka sini wasafa wurade o papa ye da wase ene dan so. Onam na wadom so ne utumi so ame ade won sempa bere wo ma. Enye yan kire ye nim de ana ye nyansan. Enunyam soronko enka wotas fo nyankopon wudin. Bra wo ma ya na wadom so begu wasem ye sira so mani ngu asase pa so. Mani pamfa no munya mu nti ase ne hurumu. Ya sira wo ye da wase enunyam soronko nka wudin no. Enunyam nkan abode nyina kasa ye da wase ene dan. Onam wadom so ne utumi so age ye nkwa. Enhura nka wudin no wo wadom nti. Amen. Orofo da foforo ye besenhia. Nyame asomdwe nkan. Bye bye.